Sure. trying best. Trying best. Okay. Do you pray at the mosque? Yes, of course. আপনার বিল কত ভাই? You don't have to get it. No, Mr. David. So, Mr. David, all the best. Have a nice journey. Good luck. হ্যালো বন্ধুরা, দিস ইজ ইস্তাকুর ইমরান অন দ্য গো। গত ভিডিওতে আপনারা অনেকেই দেখেছিলেন মিস্টার ডেভিডের সাথে আমার লাস্ট একটি ব্লগ ছিল। সো আজকে মিস্টার ডেভিডের সাথে একটা কফি আড্ডা হবে। অলরেডি তিনি তার লোকেশন আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেই লোকেশন অনুযায়ী আমি যাচ্ছি। ঠিক এইখানটাতে ওনার সাথে দেখা হওয়ার কথা। লোকেশনে দেখতে পাচ্ছি উনি খুব কাছাকাছি চলে আসছেন। ইয়েস, হাই ডেভিড। ওকে, আমি ওনাকে বলছিলাম যে এই রুটটা রিপেয়ারিং হচ্ছে, আপনার সাইকেলিং করতে একটু সমস্যা হতে পারে, বাট মিস্টার ডেভিড বলছে যে না, তিনি এই ধরনের রাস্তায় বেশি পছন্দ করেন। কখনো ভাঙা রাস্তা থাকবে, কখনো ভালো রাস্তা থাকবে, কখনো মাটির রাস্তা থাকবে, সব কিছু মিলিয়ে উনি সাইকেলিং করতে পছন্দ করেন। উনি হচ্ছে টয়লেট করতে চাচ্ছে, আর উনি আমাকে হাত ইশারা করছে 2 নম্বর, মানে 2 নম্বর টয়লেট করবে উনি। আমি বুঝতে পেরেছি ওনার ব্যাপারটা। সো এটা হচ্ছে একটা মসজিদ, তার থেকে ভালো আইডিয়া আর পাইনি, কারণ হচ্ছে এখান থেকে আশেপাশে মানে ওরকম ভালো টয়লেট পাওয়াটা মুশকিল। বাট এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় বুঝতে পারলাম যে মানে মসজিদটা দেখে বুঝতে পারলাম যে টয়লেটটা ভালো হবে। দ্যাটস ওয়াই আমি ওনাকে এখানেই সাজেস্ট করি। তো আমি যদি এই সুযোগে ওনার সাইকেলটি আপনাদেরকে একটু দেখাই। এই একটি মাত্র সাইকেল দিয়ে উনি নট অনলি এশিয়া, পৃথিবীতে অলরেডি 5টি দেশ উনি ভ্রমণ করে ফেলেছেন। এই সাইকেলিং করে আসলে মানে যে দেশে উনি ভ্রমণ করেছেন সেই দেশের ফ্ল্যাগগুলো এখানে টানানো আছে, এর মধ্যে এই হচ্ছে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ। সো মিস্টার ডেভিড এই জায়গাটাতে কফি ব্রেক দিতে যাচ্ছেন, তিনি এই জায়গাটাতেই সিলেক্ট করেছেন। এগুলো তো ধরবা না, হ্যাঁ? Oh, this Gangchil restaurant. Okay. And coffee. Okay, perfect. Nice. ভাই কেউ আছেন নাকি? আছেন কেউ? আমরা একটা কফি ব্রেক নিতে যাচ্ছি, হবে তো? কফি? হ্যাঁ, বুঝতে পারিনি। কফি হবে না? না, এখন তো হবে শুক্রবার দিন, তো আমরা চা করি নাই, ওপেন করি নাই। কোল্ড কফি হবে। কোল্ড কফি হবে। কোল্ড কফি? Cold coffee. ইয়েস, Sure. ওকে। কোল্ড কফি হলে তো আরো ভালো। হ্যাঁ, দুটো রেগুলার। Oh, sorry. You are so tall. That's why this. Okay, no problem. If I want to see you that 360, everything. Okay. Up, down, side by side, everything are recorded. Pretty cool. তো এরই মধ্যে একজন টিকটকারের দেখা পেয়ে গেলাম, মানে এখানেও টিকটক করতে হবে। গড, তবে আমি খুব খুশি, আমার পাশে বিদেশি ভাই সাথে আমি সেলফি করতে পারছি, তার জন্য অনেক অনেক লাইক, অনেক অনেক খুশি। আসসালামু আলাইকুম। How many followers? Yes. How many? কতজন ফলোয়ার আছে আপনার? 10 10,000 না, শুধু 10।
শুধু 10, only 10. Should do that. Only 10 person. Only 10. Yes. Only You want to have bigger? Trying best. two. Trying best. Okay. আর একটা জিনিস বলে দেন ভাইরে, আমাদের 100 যে বাইরে 10 dollars is Camera. $10 is 100. No? আমি চাকরি করি গেছি ওই ভাইয়ের সাথে মানে এরকম বিদেশি ভাইয়ের আসলে আমরা খুব লাইক করি And she wants to say that he's a garment worker. Okay, And okay. Okay. Nice to meet you. লাভ মানে মানে লাভ she loves foreigner. দেখলে আসি ঠিক আছে, thank you. Good luck. Do you have red eyes? Yes, Every allergy. yes. Maybe allergy, dust. Yeah. Dust. And I'm also sneezing. So how old are you? What age? 31. 31. You? 35. 35. Okay. Actually, my profession is a bank. What is your role? My role is general banking service. Okay. Just general banking service. So like people want to take Like money out. if you want take to a loan. take money, take a loan, take credit cards, take prepaid card, each and everything. Do many people in Bangladesh use credit cards? Yes, a lot of people use credit card. Twin. Yes, it's twin. Like that. So have you been to India? No, I do not have any trouble other country, only for Bangladesh. Okay. But I will try. When my channel is biggest and bigger, and I have earn some money. Is it because it's expensive to go you haven't gone? Yes. But India must cost maybe the same as Bangladesh, no? Right. So maybe India is okay? India. So, Mr. David, you like this coffee? It's good. Nice and sweet. I like sugar. This call is chocolate coffee. Chocolate coffee. In Indonesia, I had many iced tea or coffee, lots of sugar. And Lots then- of sugar, right? And then I went to the dentist in Thailand, 6 fillings. I think I might have to go to the dentist after Bangladesh. Dhanabat. So, I know you have Chittagong. Yes, Chittagong. This is near Chittagong. That's the San Martin. San Martin is an island. Ah, That's a small island. Saint Martin. Yes. So, Mr. David, can we go right now? Or sometime you want to No, rest? it's time to go. I need to keep moving because otherwise I will Yes. not go anywhere. You have to complete your cycling 100 kilometer per day. Yes. Okay, let's go. Do you pray at the mosque? Sorry? Do you pray at the mosque? Yes, of course. I pray the mosque after 30 minutes. Right now. Not right now. আপনার বিল কত? 260 টাকা। You don't have to get it. No, Mr. David. আচ্ছা। Coming. Okay, ধন্যবাদ। Our every river are dry. Dead river. Yeah, why do you say it's dead? Why dead? Because Indian very bad. Indian very bad. Indian what, sorry? Indian very bad. মানে They take the water? yes, they take all water. That's why our river is Going dead.
সো মিস্টার ডেভিড নালিতাবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। এখান থেকে সরাসরি নালিতাবাড়ি চলে যাবেন, আর ঠিক এখান থেকে আমি ব্যাক করব। বন্ধুরা যারা যারা আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যদি ইউটিউব থেকে দেখেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো জায়গায়। আল্লাহ হাফেজ। Thanks for watching this video.